पद घेतकीर एक जे स्टेटमेंट केलें जे पयलीं स्टेटमेंट तुमचें जाचेर बोवाळ जालो म्हणना बट इट लुक्स लायक यू आर प्लॅनिंग फॉर अ डिसरप्शन आनी तें म्हळ्यार आमकां क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जाय क्वॉन्टिटी नाका हें म्हणपा फाटलो पयली गजाल हेतू कितें आशिल्लो यू आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर इन अ प्रायवेट वे फॉरगेट अबाउट द पब्लीक वे एंड डू यू थिंक दिस इज युअर एंड गोल और दिस इज युअर फर्स्ट गोल पहिलं म्हणल्यार जेन्ना वन्स आय हॅव कम इन द सिस्टम I have been reviewing the whole department. The department is quite vast. First, I think this thing is required is we need to start auditing what infrastructure we have done. There have been PPP models, there have been land which is leased out, there has been so many things as far as Goa tourism is concerned, which we have brought many stakeholders in the system with or without a plan. ताजे ऑडिट जावपाची गरज आसा which I have already asked the department to start moving on those lines, where we do not have any big time consultant coming here. We just have our local people, stakeholders who are from the industry, chartered accountant, legal teams, mining and zelle tashets. Get them together and first audit and get the reality of these particular properties leased out. Just to know where we are, what we are doing. Secondly, आम्ही फुडें प्लॅन काडटा आसतना आमकां आतां there are opportunities which we need to create. What are the opportunities which we need to look at? जेन्ना हांव क्वॉलिटी टुरिस्ट म्हणटा जेन्ना क्वॉलिटी टुरिस्ट राजस्थान समज वता जयपूर वता कित्याक वता FIT तुजो जो इंडिपेंडंट ट्रॅव्हलर येता फॉरेन इंडिपेंडंट ट्रॅव्हलर जे येतात ते खंय वता दे डोंट कम बाय चार्टर्स वी आर फोकस्ड ऑन चार्टर टुरिजम हांव ना म्हणना बट चार्टर टुरिजम म्हणलें जाल्यार टुडे वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट विच आर द कंट्रीज वी नीड टू लुक एट आर वी गोईंग बाय द सेम मोनोटोनस अप्रोच ऑफ गेटिंग वॉट वी आर गेटिंग और डू वी स्टार्ट मूविंग आउट टुडे यू हॅव जपान यू हॅव चायना you have Western Europe, you have so many areas which you need to increase the footfalls. How do you do it? आज PR आमकां अशी एजन्सी जाय which we can start selling what Goa is, not make Goa a different destination. What Goa has. Kerala has a very clear narrative. कितें म्हणटा ते Kerala God's own country. जालें. लास्ट 20 वर्सान आमचे गोंयचे नॅरेटिव्ह कितल्या फाटी चेंज जालें and why should it change? I think we should create a narrative that looks ahead and people identify what's that Goa. narrative? If there was a catch line, what's that catch line? It's going to come soon. We'll do, it's something. But what's your thought process? I'm not asking for an exact catch line. I have been a part but what's your, for you as a tourism minister, as a person who is born and brought up in this land, if you have to today market Goa to the world, what would be that catchphrase? हांवें IT मिनिस्टर आसतना हांवें गोवा आय हॅड स्पेल्ट आउट एज गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल म्हणून आय हॅड सेड GOA गोवा गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल वेन इट कम्स टू टुरिजम वी नीड टू थिंक मोर आमचें सुवर्ण गोंय आमच्या दिशेन कशें वी हॅव कल्चरल टुरिजम वी हॅव हेरिटेज टुरिजम थ्रू कल्चर आमची देवळां आसा आमचे कितलेशेच आसा वे हाव कल्चर इज नॉट शोकेस टू द वर्ल्ड आमी शिगमो करता शिगमा खातीर लोक येता शिगमो कितें हें फेस्टिवल लोकांक खबर ना आमी टोमाटिनो फेस्टिवलाक लोक वतात हांगाच्यान टोमाटां हें करपाक बट पीपल वुडंट कम हियर टू नो वॉट इज आवर कल्चर आवर हेरिटेज एडवेंचर टुरिजम वायल्ड लायफ कितले मेडिकल टुरिजम वी हॅव सो मेनी एस्पेक्ट्स दॅट वी कॅन बिल्ड अपॉन आतां हाका आमी फर्स्ट वी नीड टू गेट द स्टेक होल्डर्स टुगेदर आज कशें जाल्यार वी हॅव TTAG वी हॅव CII वी हॅव मेनी पीपल कमिंग इन देर इज सम टुरिजम प्रमोशन बोर्ड वीच हॅज बीन फॉर्म्ड नाव वी नीड टू एक्चुअली नो हू इज गोइंग टू डू वॉट आतापर्यंत आयल्याक देर आर सो मेनी थिंग्स विच हॅज जस्ट बीन डुप्लिकेटेड यू कॅनॉट बी अबाव नोबडी कॅन बी अबाव द लेजिस्लेचर यू हॅव टू बी इन ट्यून विथ वॉट युअर आयडियाज आर देर आर मेनी रिकमेंडेटरी बॉडीज दॅट वी आर लुकिंग एट फॉर्मिंग गेटिंग द एक्सपर्ट्स फ्रॉम दीस फील्ड्स टुगेदर आता बिईंग इन द इंडस्ट्री आय नो वेर द शॉर्टफॉल्स वेर फर्स्ट थिंग इज टू ईज एंड गिव देम वॉट इट इज आता ह्या फुडें पयलीं कितें केलें हांवें आय रियलायज दॅट देर आर लॉट ऑफ हेसल्स ड्युरींग रेजिस्ट्रेशन्स ऑनलायन रेजिस्ट्रेशन्स आतां हाडले आमी वी वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट इट वी हॅव वर्कड ऑन इट वी वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट इट कित्या खातीर सो दॅट तूं समज धंदो करता धंदो कर तुजें रेजिस्ट्रेशन ऑफिसान बसून तुजें थंयच्यान कर कंप्लीट कर तुका फावटी मारपाची गरजूच ना टुरिजम डिपार्टमेंटान तूं वॉटर स्पोर्ट्स आसूं PGs आसूं तुजे हॉटेल्स आसूं सगळे तुमी तुजें रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिन्युअल प्रोसेस सगळे ऑनलायन करात तुजी सर्टिफिकेट सायन जावन घरा कडेन पावतली वी वील ट्रस्ट यू विथ द इंडेमनिटी एंड वी वील सी तुका घरा कडेन दिता वी आर सॉर्टिंग दॅट इश्यू आउट आतां हो तुका जालो आमी फ्रॉम रेजिस्ट्रेशन पॉयंट ऑफ व्यू नाव यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप यू आर टॉकिंग अबाउट वाय टुरिस्ट शूड कम एंड नॉट कम आज टुरिस्ट येतात
सगळ्यो फ्लायटी येतात बट वी हॅव कंप्लेन्स कितें ऑफ हाव द बीच इज we have to have integrated beach modules which include cleaning, management. It cannot be just cleaning and talking about it. You have surveillance, insecurity as लोकां भितर आसा रातचे सांजचे भोंवपाक, crime rates are there. You have touts, you have guides, you have people who are doing illegal things in the beach. They have to stop. And if they have to stop, we have to have an act and policy in place. आता इतली वर्सां जाली टुरिझम एक्ट आमच्या हातान येवना. My priority is to see that a tourism act which strengthens the backbone of the industry comes in. तो समज आयलो जाल्यार आमकां दीस एक्ट वील बी फॉर्म विथ टेकिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स टुगेदर पूण हो एक्ट येवपाची गरज आसा कित्याक कित्याक वी रियलायज दॅट तो एक्टा शिवाय वी मे कीप टॉकिंग डिलिव्हरेबल्स वोंट बी देर इट मायट बी गार्बेज इट मायट बी You need a legislation that takes care, fundamentally a law that takes care of these basic things. यू नीड टू हॅव अ झोन आता तूं एंटरटेनमेंट म्हणटा वता थंय चल्ला यू नीड टू आयडेंटिफाय वॉट यू नीड वेर and that is exactly where along with the chief minister we need to subscribe what type of things need to come and त्या प्रमाणे काम करचे पडटले tourism industry I am very positive that you have very positive minds in the industry तांकां कितें जाला today we are talking about casino tourism an industry which is evolved by itself. One side we have people who are talking for the casinos, one side you have people who are against the casinos. We have had problems of the ships being in the water. There are so many things they have been doing. But casino tourism, we have survived in maybe a few amounts of money. But that is not the tourism we are looking for. We are looking for people who would come here, high spenders. तांकां ईज समज दिले सिंगल विंडो दिले वेडिंग डेस्टिनेशन्स केली तांकां सिंगल विंडो दिलो जाल्यार दे कॅन एक्चुअली बी हियर एज रेव्हेन्यू चर्नर्स फॉर द स्टेट. आज आमचे कडेन कांयच नासतना येतात